আজ আমরা এমন একটি ইংলিশ সেন্টেন্স দেখব যা দেখে প্রথমে ভুল মনে হবে কিন্তু আসলে একদম কারেক্ট ইংলিশ Two identical words, one powerful sentence. Had. Doesn't look strange. This tiny grammar structure had made confuse millions of English learners around the world. So let's learn it. Take a look at this sentence. She had a headache before the meeting started. Here, at first glance, the had looks like a mistake, but it's 100% correct. Well, the first had is a helping verb, and the second half is a main verb. So সেন্টেন্সটির অর্থ দাঁড়ায় মিটিং শুরু হওয়ার আগে তার মাথা ব্যথা করছিল। Another example. I had lunch before I went to the wedding. অর্থাৎ বিয়েতে যাওয়ার আগে আমি দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম। Well, if I give you an easy formula, it will be had plus past participle or object. And this structure is called past perfect tense. যখন অতীতের কোনো কাজ আরেকটি অতীতের কাজের আগে সম্পূর্ণ হয়েছিল তখন আমরা had ব্যবহার করি। So sometimes the most confusing words are the most beautiful ones. So English isn't about memorizing. It's about understanding the story. When we will understand, we will be able to show others and speak English fluently with the correct grammars. So if you learned something new, follow for more and subscribe my YouTube channel. And don't forget to share, like, and comment. Thank you for watching. Tada, take care, love us.